In the previous chapter, remember, we talked about semantics. We focused on conceptual meaning and the relationships between words. The relationship between words, like in terms of different aspects, right? Yeah. There are other aspects of meaning that depend on more context and the communicative intentions of speakers. So here in this explanation, there are two key words. The first one is context, that means the setting. The setting that you utter a word, you say something. And the other one is intentions of speakers. What other speaker intend, what other speaker aim by their utterances. Yani arkadaşlar, bir önceki ünitede kelimeler arasındaki ilişkiye, anlam ilişkisine baktık. Kelimeler birbiriyle ilişkilidir dedik. Hangi açıdan? İşte conceptual meaning var her kelimenin. Conceptual anlamı var. Ayrıca bir de dedik ki bazı kelimeler sinonim olabiliyor, eş anlamlı olabiliyor, zıt anlamlı olabiliyor, eş sesli olabiliyor. Bazı kelimelerin yan anlamı olabiliyor. Hatırlayın, değil mi? Burada ise artık o ilişkiden ziyade farklı bir açıdan bakacağız. Pragmatics açısından bakacağız. Ne demek? Şimdi her kelimenin söylendiği kontekst, yani kelimenin söylendiği bağlam, kelimenin speakerların niyet ettiği, söylediği anlam da önemli. Yani kelimenin söylendiği bağlam ve söyleyen kişinin hangi amaçla, hangi niyetle söylediği de önemli. So here, apart from the relationship between words, we're concentrated on the context a word is uttered and the intention of a speaker. Is that all right? Now I'm going to give some examples soon. Okay, so in this chapter we're going to deal with pragmatics. And what is pragmatics? Pragmatics is the study of what speakers mean by their utterances. We analyze So pragmatics is the study of invisible meaning. Görünmeyen anlam. That is not obvious, that you can get from the context that is uttered in. So speakers, or it can be writers, must be able to depend on a lot of shared assumption and expectation when they try to communicate. When we communicate, when we interact each other, sometimes we utter some expressions, some words. But of course, while doing that, we share knowledge. We have mutual knowledge that we all know, we all have this knowledge. And based on this shared knowledge, we utter some words, some phrases, some expressions, and then we expect that the other person, the other interlocutor, the other speaker can comprehend what we mean, what we intend to say. Now we're talking about the invisible meaning. That is what we mean by invisible meaning. Anlaşıldı mı? More is always being communicated than is said. We generally we communicate than we obviously or explicitly utter. As in the previous example, I didn't tell him directly, you left the door open and you were supposed to
close it, but you didn't close. Go and close the door. I didn't say this. But I tried to intend this. I tried to communicate and to intend this. Is that alright? For example, check this sign. Here it is written heated attendant parking. What do you get from this sign? What do you get? Ne anlıyorsunuz bu işaretten? What does heated mean? Ha? Isıtılmış, değil mi? Isıtılmış. Attendant, katılan, katılımcı. Parking, park etmek, değil mi? Ne anladınız bundan? Galiba orada sinirli anlamı olabilir. Sinirli park etmeyin gibi bir şey. Sinirli mi? Evet. Heated. Ha, sinirliyken park etmeyin. Evet. Yoksa arabanızı bir yere çarparsınız, çizersiniz. Yani bu anlamda çıkabilir, farklı bir anlamda çıkamaz mı? Mesela heated attendant, ısıtılmış katılımcı. Parking. Yani yanınızdaki kişiyi ısıtıyoruz, ondan sonra oraya park ediyoruz. Bu da olamaz mı? Bu da olabilir değil mi? Yani bu anlamların hepsi muhtemeldir. Tabii bu bir İngilizce kontekste ve İngilizce konuşulan bir ülkede yazıldığı için katılımcılık, yani bunu okuyanlar aslında o shared knowledge, yani bununla ne kastedildiğini anlıyorlar. Şimdi ofise gittiniz. Ofiste buradan araç çekilir denildi. Bir levha var. Buradan araç çekilir. Ne demek? Arkadaş, buraya aracını park etme. Park edersen polis veya zabıta gelip aracını çeker, götürür. Sen de gidersin, o aracı park yerinden çıkarmak için belli bir miktar para ödersin, ondan sonra aracını alabilirsin. Tabii bununla beraber işin kötü tarafı zahmet çekersin, değil mi? Geldiğinde şoka uğrarsın. Bak bunların hepsi aslında kastediliyor. Ama oraya bunların hepsini yazmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Dolayısıyla buradan araç çekilir veya buraya park edilmez yazar. Bu olayda da aynı. So, you read the sign knowing what each of the words means and what the sign as a whole means. However, you don't normally think that the sign is advertising a place where you can park your heated attendant. You take an attendant, you heat him or her up, and this is where you can park him or her. You don't understand this, right? Alternatively, the sign may indicate a place where parking will be carried out by attendants who have been heated, as we talk about it, right? Maybe they will be more cheerful. Yani böyle ısıtılmış, böyle kıvama getirilmiş olan attendantlar getiririz. Yapılır, oraya park edilir gibi bir anlam da çıkabilir. Ama biz bunun kastedildiğini düşünmüyoruz. Niye? Çünkü share knowledge'a göre bu kastedilmiyor. The words in the sign may allow these interpretations, but we would normally understand that we can park a car in this place because it says parking. That it is a heated area, that parking place is a heated area, and that there will be an attendant to look after the car. Orada da arabalara bakan bir görevli var demektir. Yani o işareti, when you see that sign, you can understand that. The place where you park your car is heated. Isıtılan bir yer. Arabanın motoru donmuyor. Ayrıca orada bir görevli var. Attendant'ten kastımız görevli. So heated. The place is heated. Attendant. There is an attendant looking after this place. Parking, you can park your car here. İşte o üç kelimeden bunların hepsini anlıyoruz. İşte pragmatics dediğimiz çalışma da bu.
Okay? Yani pragmatics dediğimizde karşı taraf bu konuşan olabilir. It can be a speaker or a writer. What do they mean by their utterances? It is the analyzing what other speakers mean. So, how do we decide that the sign means this when the sign doesn't even have the word car on it? For example, you can see parking, but it doesn't say you can park your car here. It doesn't have these words, but you can get it. You can understand. We must use the meanings of the words, the context in which they occur, and some pre-existing knowledge of what would be a likely message as we work toward a reasonable interpretation of what the producer of the sign intended it to convey. Okay. So now we know we should focus on the context where the utterance is conveyed, and of course we have also previous knowledge about what would it be or what it meant. Our interpretation of the meaning of the sign is not based solely on the words, but on what we think the writer intended to communicate. So